All what I said all these years is a way to say I have nothing to say. Все, что я говорила все эти годы, все равно, что сказать, что мне нечего сказать. That nobody can say anything about this. Никто ничего не может сказать про это. If consciousness is all, Если сознание есть все, if there is only consciousness, если есть только сознание, who is going to say this to whom and how? кто будет это говорить, кому и как? In that state, there is neither effort nor the absence of effort. It's a funny state. В этом состоянии нет ни усилия, ни отсутствия усилия. Это такое странноватое состояние. En ese estado no hay ni esfuerzo ni ausencia de esfuerzo. ¿Quién lo entiende? ¿Cómo le explica esto a nadie? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Qué te van a decir? Te estás loco. Neither this nor that, but the other way around. Who is going to understand this? People will say you are crazy. Right? Ни то, ни это, и наоборот. Кто это вообще сможет понять? Все только скажут, что вы сошли с ума. You were going to say something? Вы хотели сказать что-то? Да. Сейчас вспомню. В уме есть представление о том, как все должно быть. И в случае, если это не совпадает с действительностью, он страдает. Вместе с ним страдаю я. Как быть? Mind has expectations of how everything should be. And if it doesn't match with the actuality of things, then the mind suffers, and together with the mind, I suffer. Вот тут. And if it matches, then you're happy. А если совпадает все с тем, какие у вас ожидания, то тогда вы счастливы. And you suffer also. You suffer your happiness also. You suffer your happiness? Yes, so you're suffering your happiness. It's also suffering. You don't know it because Такое счастье — это тоже страдание. it produces a physical impact that damages the body. Потому что оно вызывает физическое воздействие на тело, которое тоже приносит страдания, наносит вред. And then you go from happiness to unhappiness. Вы качаетесь из счастья в несчастье. And that is neither happiness nor unhappiness. И это не есть ни счастье, ни несчастье. It's a mental happiness. It's mentally created. It's not real. Это ментальное счастье, оно не настоящее, оно создано умом. The man is satisfied with what he's thinking. Он просто удовлетворен тем, что он думает. It sees something. Он видит что-то. It matches with my image of how it's supposed to be. Оно совпадает с образом моим о том, как оно должно быть. And then it tells to itself, it's good, it's good, it's good, И он it's сам good, себе it's good. говорит, вот как хорошо, So все хорошо. It's hypnotizing itself, Он сам себя гипнотизирует, and creates an imaginary sense of happiness. It's a mental создает happiness. воображаемое чувство счастья. You can see that when you see things that are not supposed to be normal. Такое можно заметить, когда вы видите такие вещи, которые, не должны быть нормальными. Like a different skin color. Например, другой какой-то цвет кожи. Right. Like a different language. Другой язык. Right. Like a different sexual preferences. Другие какие-то сексуальные предпочтения. Like any kind of behavior. То есть любое поведение, but it doesn't match with my ideas how things are supposed to be. Которое не совпадает с моими идеями о том, какими должны быть вещи. This is the cause of racism. И это является причиной расизма, homophobia, гомофобии or any other phobia. Или любой другой фобии. Classism, sexism, racism. Классизма, сексизма, расизма. All these are based in ideas, concepts. Все это основано на идеях, концепциях. You perceive something through the senses. Вы воспринимаете что-то через ваши органы чувств. It's just mere sense perception. Это просто восприятие. One can call it is just mere sensuality, because sensuality, right? Not sexuality, sensual, not sensuality in a way of. Huh? Okay, it's just mere sense perception, sensory perception, that's all. В общем, это просто восприятие. And then you create an image out of it. Затем вы создаете образ из этого. You take a picture, click, click. Как бы щелкаете вот эту вот картинку. And then you write on it. This is good. Это хорошо. And this is right. Это правильно. Right? Right creates it wrong, not the other way around.
Правильное создает неправильное, не наоборот. The wrong people is created by the right people. Неправильные люди созданы правильными людьми. See, the righteous man created the unrighteous man. Not the other way around. Все вот эти благородные люди создают неблагородных, не Right. наоборот. And then you take this picture, И вы берете вот эту фотографию, and wherever you go, you keep on comparing that image with what you perceive now through the senses. и где бы вы ни были, вы идете и сравниваете то, что там перед вами находится, с вот этой картинкой. And that image tells you this is right, this is wrong, this is right, this И is эта картинка говорит вам, это правильно, это неправильно, yes, no, да, нет, acceptable, unacceptable, приемлемо, неприемлемо, correct, incorrect, правильно, неправильно, moral, immoral. морально, аморально. It's just thought. Это просто мысль. It's a mental interpretation Ментальная интерпретация of a physical interpretation. Both are interpretations. или физическая интерпретация. И то, и другое все равно является интерпретацией. There is no objective reality. Объективной реальности не существует. It doesn't exist. Ее нет. This is a human body, Это человеческое and тело. suppose that here there is a fly body. И представьте, что вот здесь вот есть тело мухи. That body has a particular physical structure. Вот у этого тела есть определенная физическая структура, Sense organs, органы чувств, brain мозг. is different than the structure of the fly. Отличается от всего этого, которое у мухи есть. Maybe the fly sees 4 of you. Может быть, муха увидит 4 Right? вас. Think an image of 4 of you. 4 of everything. 4 всего у нее. Right? And you see only one fly. А вы видите только одну муху. Then which world is real? Какой мир тогда реален? Yours or the fly or Ваш the или fly one? мухин? None of it. Ни один. So your brain interpret what you perceive through the senses То есть мозг интерпретирует то, что вы воспринимаете через ваши органы чувств, and creates what you may believe is reality. и создает то, что вы считаете реальностью. Nothing. It's just a whole bunch of protons, neutrons, electrons, energy basically, Но это просто куча каких-то протонов, электронов, нейтронов, энергии, vibrating in a very low frequency, I should say, вибрирующая на довольно-таки низкой частоте. that gives the impression that it is solid. И это дает нам ощущение того, что вот все вот это оно твердое. So sensory perception gets interpreted. It's an interpretation. It's not real. Даже это чувствительное восприятие является интерпретацией, оно нереально. So how can it be real what you think about it? Тогда как может быть реальным то, что вы думаете по поводу этого всего? Are you following? Понимаете? Spirituality is a science. It's not separate. Духовность и Not different. наука, они не отличаются друг от друга. I don't know who made it a belief system. Я не знаю, кто сделал из духовности систему убеждений. Created a God there, Создал Бога где-то там, an entity called God, half accountant, half judge. он такой наполовину бухгалтер, наполовину судья, такой Бог. There's an account book. У него есть книга счетов, There's a bookkeeper. Right? And you are an account. вы сами по себе это такой, And then как сказать, credits, статья debits. в этом счете. Credits, debits. Credit, blue, red, blue, red, blue, red. Right? Как там это называется? Кредиты, дебет. Right? She's having a glass of wine. No, that's red. Вот она вина выпила, все, это в красное заносим. She's vegetarian. It's Она blue. вегетарианка, тогда Then- это будет голубое. Then you go along blue, red, blue, red, blue, И вы red. вот Yeah? так вот продолжаете. minus. Красное, синее, At плюс the end, you минус. die, В конце вы умираете, and God draws a line. Бог подводит черту, Right? Then takes the divine calculation. берет свой божественный калькулятор, Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Right? считает там плюс-минус. And then if the result is blue, you go to heaven. If it is red, you go to hell. Если результат синий, то вы попадаете в рай. Если красный, то в ад. If your God is more negotiable, right? Если Бог у вас такой, с которым можно договориться, Then you will have another chance. You go to heaven and hell anyway, but it's temporary. то у вас еще будет шанс. Вы все равно попадете в ад или рай, но только на время. Because in Hinduism there is heaven and hell, but it's just temporary places. Потому что в индуизме тоже есть ад и рай, но это такие места, куда вы на какой-то срок только In отправляетесь. Christianity, it's forever. В христианстве вы там навсегда остаетесь. And these places exist, but they are mentally created. After the body is destroyed, you leave that imprint and you still experience it. But you mentally created. Все эти места на самом деле существуют, но они ментально созданы.
The people that have умом. after-death experiences, Люди, у которых посмертные опыты, the heart stops beating. у них вот сердце прекращает биться, Still there is oxygen in the brain, все еще есть кислород в мозгу, right? So you still are experiencing something. то есть вы все еще испытываете что-то. And these are your after-death experiences. И вот это и есть посмертные переживания. Right? I saw this and my mother came from the light and all this Я stuff. вот видел там то-то и то-то, они говорят, мать моя вышла из света. And my uncle came to welcome me. Дядя. Right? Or I heard the scream of people in hell. Oh my Или он God. там слышал, как люди в аду кричат. This God must be dysfunctional. I'm telling you, this God needs psychotherapy. Такой Бог, который все это создает, он какой-то, Yes? ну, ему явно нужна психотерапия. And talking about unconditional love at the same time makes no sense. Как можно говорить в то же самое время о безусловной любви? Это нет смысла никакого. So all these are impulses. See? All what you Это experience все as импульсы. happiness and То, unhappiness. что вы ощущаете как счастье, несчастье. That was your question, basically, what you said, right? То есть ваш вопрос, что вы сказали, Mentally creation, suffering, physical suffering. But you don't есть, как, suffer. есть что-то, что ментально создано и вызывает потом ментальные страдания и физические страдания, но вы при этом сами по себе не страдаете. In reality, you are untouched by any of that. На самом деле вы не затронуты ничем из этого. This is a physical experience Это является физическим переживанием, produced by the mind, by a thought. которое вызывается умом, мыслью. And then this thought, this image stimulates your brain, neuron activity. Затем этот образ стимулирует мозг. That passes through the nervous system Все это somehow, проходит как-то через нервную right? And then систему. reaches the chemistry, reaches the electrochemical movement. See, Происходит некое электрохимическое движение. you stimulate. See, the thought mixed with that energy, right? And then that energy now is altered, one can say, by the thought. It's an electrochemical thing, all this. The universe is an electrochemical organism. It's Вся one Вселенная organism. электрохимический организм, один. There are not many organisms. Нет многих организмов, This is много why разных. science says that now the universe is like one brain. Поэтому сейчас ученые говорят, что Вселенная, она вот как один мозг. And everything is like neurons. А все остальное, это, в ней, это как нейроны. And they are not disconnected. It's something called neuroconnectivity, blah, blah, blah. Right? Not to go deep into that. Right? Then the thought is mixes with that energy. Затем мысль смешивается с энергией. And the frequency is now equal to the thought. И теперь частота энергии равняется частоте мысли. And the experience in the body is equal to the thought. И переживание в теле, оно тоже такое, Right? равняется этой мысли. And you experience that chemically in the body. Вы испытываете это на химическом уровне в теле. And that is interpreted as suffering or happiness. Мы это интерпретируем как счастье или страдание. The real happiness is beyond energy. Настоящее счастье, оно вне энергии. It's not even an energy movement. Оно не является энергетическим движением. It's not even happiness. Why do they call it happiness? I Это don't даже know. не счастье. Я не знаю, почему его называют счастьем. It's the most beautiful thing in the whole world. Это самое прекрасное, что вообще может быть. And it is your own self. И это ваше «я». And then it's painful or it's sad. It's just a chemical reaction in the body. И тогда боль какая-то или грусть просто является физическим ощущением в теле. Again, interpreted as sadness, depression, Но снова же мы их интерпретируем как Confusion. грусть, депрессию, замешательство. it is all an illusion. Это все есть иллюзия. This illusion is right, but this illusion is wrong. This part of the illusion is good, and this part of the illusion is bad. Но мы говорим, что вот эта иллюзия она правильная, эта иллюзия неправильная, эта часть иллюзии Who is dividing? хорошая, это нехорошая. Who is dividing the cake?
Кто делит на куски этот Where is пирог? the knife? Где нож? And show me the hand. Покажите мне руку, которая это делает. At the end, you won't be able to stop thinking, but in this way. If you think about something, it's about this, and in this way. И в конце концов, вы не сможете перестать думать об этом. Даже если вы будете думать о чем-то еще, то вы будете думать, ну, как бы в этом контексте. Ramana Maharshi said, the sage, if he thinks about consciousness, in terms of consciousness. And if he speaks in terms of consciousness. Роман There's Махарши no говорил, что мудрец, если думает, он думает о сознании или в терминах сознания, in terms of oneness, в терминах единства, wholeness. целостности. The sage is not mentally divided anymore. Он больше не разделен ментально. Even when he's teaching somebody, Даже когда он кого-то he подразнивает, knows that nobody's there. он знает, что там никого нет. It's so funny sometimes when you have a culture which is so strong and the identity with it is so strong, such as the Russian culture. And don't take this personally, please. Очень забавно, когда есть такая культура очень сильная, и есть, ну, то есть, например, такая, как русская культура. Да. Не поймите неверно, и есть отождествление с этой культурой. They expect everybody will understand Russian. Они тогда ждут, что все сейчас будут понимать русский. I saw them speaking slowly Я видел, как to они Thai people медленно, но по-русски говорят с тайцами, so they can understand. чтобы тайцы их поняли. It's such a complex language. People have to learn Russian. I see myself everywhere. This must be Russian also. They must be speak Russian. Я повсюду вижу себя, значит, они тоже должны понимать русский. It must be like me. Они должны быть как я. If it doesn't, then this is weird. А если они не как я, то значит, они какие-то странные. And something is wrong with these Что-то с people. ними не так. Okay? It's cute. For me, it's cute. I don't judge it. I just find it interesting. Я не осуждаю, мне кажется, это милым, интересным. I saw a Russian woman in Tiruvannamalai in a pharmacy. Я видела русскую женщину в Тируваннамалайи в аптеке. Paracetamol, not tamol, not paracetamol, paracetamol, because you say yeah. Paracetamol. Paracetamol. Oh, paracetamol. Oh, paracetamol. Identity. I am Russian. Идентичность. Я русский. You are Venezuelan. Вы венесуэлец. Right? I am this, you are that. Я это, ты то. I am like this, you are like that. Я такой, ты другой. I am blah blah blah. Я бла-бла-бла. Remove everything from I am. Избавьтесь от всего, что следует за я или за я Leave есть. I am alone. Оставьте это я есть в покое. Оставьте его одно. And then you realize what I actually means, what I actually is. Тогда вы осознаете, что такое есть это я. With no association, with no identification. Когда оно ни с чем не связано, ни с чем не идентифицируется. I simply is. Я просто есть. And everything simply am. What? And everything simply am. Everything simply am. I am. Yeah, I am. Everything simply am. Yeah, I simply am. Я просто есть. And everything is what I am. I am means все есть то, что я есть. you cannot identify it. You cannot identify yourself. Вы не можете дать себе определение. Anywhere. Ни в чем, ничем. Neither as a subject nor as an object. Не можете определить себя ни как субъект, ни как объект. You don't know what you are. You don't know what you are not. Вы не знаете, что вы есть, что вы не есть. Everybody will think that you are cuckoo. You think that everybody is cuckoo. Все будут думать, что вы куку, вы будете думать, что они все куку.
You recover your sanity, everybody thinks you are crazy. Вы восстанавливаете свое благоразумие, но все думают, что вы сошли с ума. This is why all sages they look like Поэтому cuckoo. все мудрецы, они выглядят немного того. They don't look normal. Они не выглядят нормально. Define normal, right? Дайте определение нормальности. We can go on and on and on like that. What is normal? I don't know. You Что tell me, нормально? Не знаю, скажите мне. right? It must be an idea that you create, right? Нормальность должна быть какой-то идеей, которую мы создаем. Because what is normal here is not normal there. Потому что то, что здесь нормально, оно Да. не будет нормально где-то еще. So what is normal? Так что это такое? Нормально не exist. Нормальность не существует. Существует. Не существует. Не существует. Не существует. Не чуть-чуть. Чуть-чуть. Не чуть-чуть. It's a cute language. У вас милый язык. Mainly if it is spoken by women. М? If it is spoken by women. Если женщины произносят его. And not by all women. И не старые женщины. Because some women are tougher than men. Sorry, all women or old women? On all, not old. All women. Извините. Но не все женщины. Because I heard most of them Потому very что я слышал, как многие из них, stronger than men. ну, многие русские женщины, они сильнее, чем... Володя! Да, да. Ну да. That's scary. Это уже страшно. You know what is waiting for you when you get Понятно, home. что тебя ждет, когда ты вернешься домой. Ну да, давай. Подожди. Wait, подожди means wait. Wait until we get home. If you don't get it in public, right? Am I right? It's a fact. Good or bad, I don't know. I don't judge. Так, я не знаю, хорошо это или плохо, я не There's no осуждаю. никого. judgment. We're talking about this, see, Мы говорим об этом. ideas, right? Идеи. And then the whole behavior. И Right? все поведение тогда, So the behavior of energy matter поведение энергии и материи gets conditioned by a once preconceived idea. обуславливается вашими предрассудками. If there is no ego, you leave everybody alone. Если нет эго, то вы оставляете всех в покое. First of all, you leave yourself alone, finally. В первую очередь вы наконец-таки оставляете самих Right. себя в покое. And you stop trying to be physically different than the way you are. Вы перестаете пытаться быть Right? физически не такими, какие вы есть уже. And first you leave yourself alone, then you leave everybody else alone. Сначала вы оставляете себя в покое, потом всех остальных. And there is no chance that you can be in conflict with anything, anyone, yourself, the И other. тогда невозможно, что вы будете в конфликте с кем-либо, потому что вы оставляете всех и себя в покое. You like bananas? Вам нравятся бананы, I like mangoes. мне нравится манго. You eat your bananas, I eat my mangoes. Вы ешьте бананы, я буду есть свои манго. I don't force you to eat mango, you don't force me to eat banana. Я не буду заставлять Да? вас есть бананы, а вы не заставляете меня... Ой, наоборот. Я не буду заставлять вас есть манго, вы не заставляете меня есть бананы. And then we are cool. И тогда нам будет классно. Everybody should be free to be as they are and to do as they please. Все должны иметь свободу Мгм. быть такими, какие они есть, и делать то, что им нравится. All these are possibilities Все вот это вот есть возможности. that were at some point in a latent potential state. В какой-то момент они находились в латентном потенциальном состоянии. That already existed. Они уже существовали. They are just now manifested. Сейчас они просто становятся проявленными. Right? Then who is the one that comes after И кто это такой, кто приходит затем? and says, no, you cannot be here. Yes, говорит. you're allowed here. Тебе здесь нельзя быть, тебе можно. No, don't do it like this. No, Нет, вот так вот не делай. Делай так. who is this one? Кто это такой? Guess who? Догадайтесь. Why you look at me? Что ты смотришь на меня? Me. На меня. Me whom?
На меня кого? That's the question. Right? Вот в чем вопрос. Look for it. Поищите его. And he keeps quiet. И он замолкает. And when it's quiet, everything is... Not even everything is okay. When it's quiet, everything simply is... И когда вот это я тихая, то тогда все просто есть. I grew up like that also. It's terrifying. In my case, there were not too many words. In my case, it was just like this. You were... You will feel just a twist of your skin or a good one at the back of your head. The whole culture is Вся культура наша, она completely dysfunctional. полностью нефункциональна. See, there Дисфункциональна. is a fairy tale called The Wolf and the Little Red Cap. Есть такая сказка «Волк и красная шапочка». It's a horrible story. Это пугающая история. It never happened. Somebody created that nonsense. На самом деле этого никогда не было, кто-то просто взял и придумал это. And it's a child book. Это детская книжка, It's a book for children. книжка для детей. And you read that to a child before going to sleep. И это ребенку читается перед сном. And you're there to tell the child, sweet dreams, man, now you go to sleep. И после этого вы ребенку говорите, ну теперь сладких снов тебе, ложись. Yes? Так? Or the little three pigs. Или 3 поросенка. And I will blow and blow. Come on. Я буду дуть и дуть и дуть. Are you following? So the God that we believe in, Так что Бог, в которого мы верим, and the little red carpet, no, the little red, and the little red cat, and they are not different. Бог, Or Peter в Pan. которого мы верим, и вот эта красная шапочка или Питер Пен, это все одно и то же. Никак не We отличается created друг that от друга. God. Мы создали такого Бога. What to do? Что ж поделать теперь? Now we can kill it also. Можно теперь убить его. But first you have to kill yourself. Но сначала нужно убить себя, If you actually exist. если вы вообще существуете. Am I making any sense to anybody? Кто-нибудь понимает чего-нибудь? To experience something now and you call it nice. Right? Вы сейчас что-то испытываете, и вы говорите, что это хорошо. You are now in the house Сейчас вы в доме, and the beach is down the road. пляж там, если пройти по дороге, And the system to go there is by foot, for example. и добраться туда, скажем, можно ногами. And Ну, в then, смысле, пешком. and then you go there and it is a pleasant experience. Вы вот идете, и вам приятно идти. And now you create a belief system Теперь вы создаете систему убеждений to be happy. для того, как быть счастливым. Which is, if you walk this way, То есть, если вы идете вот так, you will get there вы дойдете туда, and you will be happy. и вы будете счастливы. See? If you do this, Если вы делаете you will это, experience that вы будете потом испытывать and то, that will make you happy. и это сделает вас счастливым. Come on, let's repeat it again. Давайте снова повторим это In the school, в школе, in the house, дома, in the parliament, в парламенте. right? If you do this, Если repeat after делаете me, yes? Повторять за мной. And then you get that, Тогда вы получите and then you're это. gonna be happy. Тогда вы будете It счастливы. is your marriage and your child and your family Ваш and your брак, money ваш ребенок, and your семья, education. деньги, образование. And we develop a system. Мы создаем систему, It's called belief system систему убеждений, that guarantees you которая гарантирует, that if you follow it, что если вы будете следовать ей, right? At the end, then you're то gonna тогда, когда-то там в конце, you will be happy. вы будете счастливы. Because all what we're doing is for the happiness and for the good for the see in the future. Потому что все, что мы делаем, все это направлено на счастье, на какое-то благо, но где-то там в будущем отдаленном. I'm not saying it's bad Я не neither. говорю, что это плохо. I'm тоже. not judging. Я не осуждаю. I'm telling you how it happens. Я просто говорю вам о том, как это все I'm происходит. explaining you the science behind.
Говорю о том, как это работает. It's a fact. Это факт. You cannot even say it's bad. You cannot even say it shouldn't have happened. Нельзя даже сказать, что это плохо или что такого не должно быть. Because in terms of behavior, it's an evolutionary process. Потому что такое поведение – это эволюционный процесс. Because this is how any animal functions. Так Basically. любое животное, по большому счету, функционирует. See, when a monkey sees a human being, haven't seen a human being. Yes? Когда What is that? обезьяна видит человека в первый раз, она ведет себя подобным образом. Huh? Yes? What is that? It cannot, Что это такое? it cannot recognize itself in the other, right? Она не может себя распознать в другом. When the ego collapses, you recognize yourself in everywhere. Когда эго отпадает, вы узнаете себя во всем, повсюду. Then the behavior of that organism changes. Тогда поведение организма меняется. There is no chance that you can make it change from outside. Невозможно заставить его измениться какими-то изменениями извне. There is nothing that I can do intellectually, physically, or mentally to change you. Я ничего не могу сделать интеллектуально или физически для того, чтобы заставить вас измениться. And there is nothing that you can do to change yourself. И вы ничего не можете сделать для того, чтобы изменить себя. Remove the ego, Избавьтесь от эго, and the changes happens by itself. и тогда перемены произойдут сами. And you will never know how it's going to be. That's И вы fantastic. никогда не сможете предсказать, как там все будет. И это отлично. But the conflict within the behavior, the aggressiveness in the behavior disappears Но for some конфликт reason, и агрессия в поведении исчезают. if there is any. По какой-то причине, если есть вообще причина. Are you following? Понимаете? Because if I am you, Потому что если я — это вы, how can I consciously damage you, hurt you, как or я anything? могу осознанно нанести вам вред, или Impossible. сделать вам больно? Impossible. You won't be Это able to do it. невозможно. Are you following? Понимаете? You make me talk so much this morning with your question. Вы меня заставили проговорить. How to get rid of the ego and to see yourself everywhere. Look at the ego. Смотрите на эго. First, it keeps quiet. Сначала оно замолкает, Eventually, it disappears. потом исчезает. You see it functioning. Вы видите, как оно работает. Yes, no, yes, no. Yes, Да, no. нет, да, Basically, нет. yes, Да, no. нет. Right, Правильно, wrong, неправильно, acceptable. приемлемо. The judge. Судья вот этот. Otherwise, mine is just, it's an unnecessary description of a fact, which is okay. В противном случае ум — это просто Right? необходимое описание фактов. No need, С этим все в порядке. but it's okay. То есть это не нужно, но ничего такого нет. Like, I'm hungry. То есть я голоден. Oh, Например. this is so hot. Или ой, очень жарко. Good or bad, I don't know. Хорошо Да? это или плохо, я не знаю. It shouldn't be so hot. Или не должно быть так жарко. It is hot. Уже жарко. That's a fact. Это факт. But it shouldn't be so Но hot. не должно быть. What's wrong with the sun? Что ж такое? Что с этим солнцем God, what's wrong with you? Бог, Right? что с тобой? Yes. If it is good, oh God, thank you. Если что-то хорошо, то о Боже, спасибо Or you тебе. clap yourself, how good I am, I Или вы make it себе happen. там начинаете аплодировать, какой я молодец, что я вот так все это сделал. Я молодец. Yes. So all that will not be there. Me. Всего этого не будет. It's not even there. It's also a thought. Его и уже это нет, это просто мысль. It's painful. It's painful. Если что-то больно, то ой, больно. Good or bad, I don't know. Хорошо или плохо, я не Painful знаю. for sure. Больно уж точно. So this mind is harmless. Такой ум безвреден.
It's an interpretation about an interpretation, that's okay. Это интерпретация сверхинтерпретации. So you can see that Это видно within yourself. в вас самих. So look at yourself. Точнее, извините, вы можете увидеть это в себе. Look at Поэтому yourself смотрите на себя. until you realize that it's not yourself. Смотрите на вот это «я», пока вы не осознаете, что это не ваше «я», что это не вы. It's your mind. Это ваш ум.